jump in with the Rabba Emunatecha, Rabba. I can't sing two parts at the same time, but you kind of get the idea, right? So let's try Cantor Rudy. If I were to go Rabba Emunatecha, Rabba Emunatecha. This is really one time, but if you guys can be the chorus, that would be fantastic. Let's try it one more time. You follow Cantor Rudy. Rabba Emunatecha. Rabba Emunatecha. It's super fun. And while you're singing it, you need to kind of act like you're in a revival chorus, and you can clap along, stomp your feet if you like, and think about all the things for which you are grateful. David, are we on? Okay. Shabbat Shalom, friends. Welcome to Congregation Ner Tamid, this beautiful minyan to begin our Shabbat morning. So grateful to see you. I'm here with Cantor Rudy and President Charlotte on our bima. And we are going to start with Modeh Ani Lefanecha. This is from the early morning prayers. If you have your Siddur, we're on page 61. And this is a very appropriate prayer for every single day, but especially this week before Thanksgiving, because the words mean, I give thanks to you, O God. You have restored my soul to me in mercy. Great is your faithfulness. Ready, everybody? Chad, shtayim, shalosh, arba. Modeh ani lefanecha. Sing it out. Melech chai v'kayam. Shechazarta b'nishmati b'chemla. B'chemla. Rabba emunatecha. Rabba emunatecha. Once more. Modeh ani lefanecha. Melech chai v'kayam. Shechazarta b'nishmati b'chemla. B'chemla. Rabba emunatecha. Rabba emunatecha. I want to say good morning and Shabbat Shalom also to our friends who are joining us via live stream. Cantor Rudy, would you begin our Shachri prayers? I'm going to let you call the pages all the way through. Absolutely, this Rabbi morning. Shana. Shabbat Shalom, everyone. We begin our services this morning on page 105. Shochenan marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim Adonai lai sharim navatehila b'fi sharim tithalal u'divrei tzadikim titbarach u'virashon chasidim titarom amufkerev kedoshim tikadash uv'makalot revevot amcha beit Yisrael. Shekein kovar kol ha'iturim lefanecha Adonai Eloheinu ve'Elokei avotenu leharon lehaler shabeach lefahed ramem le'adeh levarech le'leukares halakol divrei shirot v'tishbechot David ben Yishai avdecha meshichecha Yishabach shimcha la'ad malkeinu. Berachot ve'hodahot mata vehi ad olam Baruch atah Adonai El melech hatishbachot El hodahot Adon הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויקדש מרבה ירמדי ורקידותי ומלכמכותי בחייכון וביומכון ובעינו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך רבה מהמיה יברך וישבח ויפחד ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמר קודשה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן מעלמה ואמרו אמן.
Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or v'lechashech oseh shalom u'vareh rakot. Hakol yeducha v'chosha v'chucha. You may be seated. כדרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ועזרא מכרם הבא, יפיץ פיתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לחיית המתים. We're on page 108. אל אדוני כל המעשים ברוך ומבורך בפיקו נשמה גדלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאל לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבות זכור ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יתרם בדן בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיף ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם בששי בבואם עושים בהם הרצון קונם בהר וכבוד נותנים לשמות על אברינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו ראה והקים צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבר המעשים, page 109. תברך מושיענו השבה מעשה ידיך ועל מלאות שעשית יפארך הסלע תברך צורנו מלכנו וגואלנו, page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב יראה רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה וזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרם בנחת רוח בשפה וקדושם כולם כאחד ובימים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו והחופני וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים יום השרפים ליומם משבחים ביום הרים ברוך כבוד אדוני ממקומו אל ברוך נעימות יתנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הודים גדולים כי אלה לעם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להודות ברוך אתה אדוני yotzer me'odot. Amen. There at
the bottom of 110, we've finished the first big blessing of the morning. It's a blessing of creation. Same themes as we have in the evening, longer in the morning. I figure we have a little more time, perhaps. And in the morning, we are really celebrating light, whereas the theme in the evening tends a little more to the dark side, as it were, which is probably obvious. When you all hear that kadosh, kadosh, kadosh in the morning, I know it's probably a temptation that you want to do the traditional choreography, which is impossible to do when you're sitting, right? And that's perfectly okay. This early Kedusha, this early sanctification of God's name, is actually known as the Kedusha D'Yeshiva, the sanctification of God's name that is done in a sitting position. So it is perfectly okay to not do the traditional rising up on the toes, which we can talk about why we do that later. But that's only for when you're standing. Because this early sitting one, you're in exactly the right position. Let's go on to the second bracha of the morning. It is a blessing of love. You see the word ahava at the beginning and end. That's your clue. Ahava means love, page 111. Ahava rabba avtanu, Adonai Eloheinu, chemla gedola vitera, chamalta aleinu. Avinu malkeinu, ba'avod avoteinu, shebatchu becha, shebatchu becha, Avinu malkeinu, vatelamdem chukei chayim, ken techonenu tamdenu, Avinu havarachaman, hamrachem rachem aleinu, vetem belibeinu lehavim, lehavinu להזכיר לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה, והערנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתקנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בשובתך. As we gather our 14th seat, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו כעממי על ארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו וכנגב לשון וקראנו לסלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We're on page 112. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
we continue the top of page 113 with Vayomer together. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzi al kanfei bigdehem ledorotam v'natnu hatzitzi hakanaf b'tir techelet v'haya lachem letzitzi uritem oto זכרתם בכל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם בכל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונקם וקיים וישב עליהם על והוא וחביב עלינו ועד אמת אמת הלוותנו והלנו הלוותנו ועל דלותינו ועקות את זרע ישראל עבדיך מלכנו מלך אבותינו ולעבדינו אלוהים גדולתך. We're 5 lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu acharon. Umibaladecha elanu melech gohenu Moshiach. Umibaladecha elanu melech gohenu Moshiach. Tehillah l'Elyon Baruch u'Barach Moshe u'Bnei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba v'yamru kulam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedad b'kodesh Nora tehilot o sefere Nora tehilot o sefere Shira chachi b'geulim V'shipah sfatayam Yacha kulam Hodu v'himlechu v'yamaru Adonai imloch Adonai imloch Le'alam vahen Zu Yisrael Kuma bezrat Yisrael Uvdechenu mecha Yehuda ve'Yisrael Go aleinu Adonai tzivot shemo Kedosh Yisrael Baruch atah Adonai Gal Yisrael. We remain standing as we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We will begin together on 115b through 116, after which we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur Ve'Hanora El Elyon Gomel Chasarim Tovim Ve'koneh Hakol Ve'zocher Chazdei Avot U'mevi Goel Livnei V'nehem Leban Shemo Be'ahava Melech Ozer U'foker Moshia U'magen
Baruch atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah. Atah gibor le'olam Adonai, mechai metim atah rav le'oshia. Mashiv haruach umorid hagashem, mechaker chayim bechesed, mechayei metim berachamim rabim. Somech noflim berofech cholim, umasir asurim, umkayem emunato lishnei afar, mi chamocha bagevurot, umidam erach, melech memit umechayeh, ומצמיח ישועה. ונאמר אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם השם שלך, תשמע שם בשמנו ככתוב ויענביך בקרא זה אל זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ויענביך בקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד עליך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Prayer for peace, Sim Shalom. The first few words on the top of page 120. Sim, Sim, Sim Shalom, Sim, Sim, Sim Shalom, Sim, Sim, Sim Shalom Tova Uveracha, Sim, Sim.
sim, sim, shalom, tova uveracha. Ya la la. Shalom, sim, shalom, sim, shalom, tova uveracha. Sim, shalom, sim, shalom, sim, shalom, tova uveracha. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתקדש ויקדש מרבה, ברמדי ברקידותי וימלך מלכותי בחייכונו ויומכונו וחי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך. יברך וישבח ויבהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לאל על מכל ברכתיו ושיר הדת ושפחתיו ונחמתה המרנה ביעלמה ויאמרו אמן. תתקבל לבדון דכו ישראל קודם אבהות ושמיה ויאמרו אמן. יהי שלום הרבים וחיים אל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Yishar Korach, Cantor Thank you, Rudy, Rabbi. thank you. And thank you all for participating so spiritedly in our Shacharit service. You may sit for a moment if you like. As we turn to page 139 and prepare ourselves for Seder Kriyat Torah, our choreography for the taking out and reading of our sacred scriptures. Page 139. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו. מלך עולם ונישא ויהי בצפון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. בריך שמי מריה למו. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor upon angels do we depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust. Unto God's holy precious being do we utter praise.
Open our hearts to your Torah. Answer our prayers and the prayers of all people Israel for goodness, for life, and for peace. Amen. Be'anarachis velishme kadisha kadisha yakira anai maratush behan be'anarachis be'anarachis velishme kadisha kadisha yakira anai maratush behan yehera avach kodamach detiftach libi be'oraytav v'tashlim mishalim delibi v'liba b'chol amach Yisrael v'tav l'chayin Velishlam. Amen. On page 141, we repeat after Cantor Rudy the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai Hiti, Uneromema Shemo Yachdav. Lecha Adonai Hagedula v'Hagevura v'Hatiferet v'Hanetzach v'Hahod ki chol b'shamayim u'va'aretz ki chol b'shamayim u'va'aretz lecha Adonai hamamlacha v'yamid na'aseh lechol erosh Ramemu, Ramemu, Adonai Eloheinu, ve'yishtachavu, ve'yishtachavu, le'hodsho, le'har kodsho, Ramemu, Ramemu, Adonai Eloheinu, ve'yishtachavu, ve'yishtachavu, le'har kodsho, le'har kodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Yisrael, Yisrael, ve'oraytacharu, Yisrael, Yisrael, ve'oraytacharu, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Hallelujah, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Hallelujah, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Hallelujah, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah. Shabbat Shalom, friends. So glad to see you all. As we prepare for our Torah reading, let's get ready to send amazing energies to the Torah. I had you sit down, but think of it as good calisthenics. If you'd like to stand, you're welcome to. If not, it is perfectly okay too. Pablo, will you let us know where we shall be to begin today's Torah reading? Page 214, verse 16. So Genesis 35, verse 16, there on page 214. I'm there with you. And for those who'd like to rise or raise a talit, extend beautiful energy to the Torah, we're going to do one big Torah blessing together. Chad, Shtayim, Shalosh, page top of 142, though, in your Siddur. Ready? Here we go.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. We repeat. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. We begin with difficult verses. We have barely come to know Mother Rachel, and here we are as she breathes her last breaths, giving birth to her son, whom she names Ben-Oni, son of my affliction. But Jacob changes his name to Benjamin, son of my right hand. אמן. וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. ותלד רחל, ותקש בלידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תיראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה. ותקרא שמו בן-אוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה ובית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתך. היא מצבת קבורת רחל עד היום. וייסע ישראל ויט אהלו מהלה למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא. וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל. ויהי בני יעקב 12. בני לאה בכל יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין. ובני בלחה שפחת רחל דן ונפתלי. ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. In that aliyah, we see a difficulty of succession, just a brief mention of the eldest son of Jacob, or Israel, Reuben, going and asserting a kind of marital privilege with Bilhah. There is rupture and concern over lines of succession, and no sooner have we parted with Mother Rachel than in this next aliyah, we will part with Father Isaac. And he is buried, as we learn here, by his sons Esav and Jacob. This is getting a little bit ahead of our story. Earlier in our parsha, Esav and Jacob will have reconciled, at least temporarily, and parted from one another in hope. Here they come back together to bury their father Isaac. Page 215, verse 27. ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע. הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק 100 שנה ו80 שנה. ויגבע יצחק וימות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים. ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. As we turn to the third aliyah, which will be on the very next page, here we have a very extensive, for the remainder of the parsha, it is what are commonly called the begats when we have sections like this, but it gives tremendous honor to the line of Esav. And we're going to see here that he was also known as Edom. Hold on to the name Edom. It comes from the root Adama or Adom, red or earth, and it's going to be quite prominent when we come to the Haftarah reading, a difficult reading for today. We'll give it a little more attention when we arrive there. Page 216, chapter 36, verse 1. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי, ואת אהוליבמה בת ענה בת צבעון החיתי, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נוויות. ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את ראואל, ואהוליבמה ילדה
את ייאוש ואת ילם ואת קורח, אלה בני עשיו, אשר ילדו לו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו, אשר רכש בארץ כנען. וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. The fourth Aliyah begins at the top of the next page. And we saw in that last Aliyah, they were so prolific and so wealthy, and there is so much so that they had to spread out their holdings. There was no one little parcel of land that they could live on together because of their enormous wealth. So this is a time of spreading out. And we get a clue in the text, you may have noticed in some of the notes, as to perhaps what was some of the source of their excellent holdings. And that is this reference to Basemat, which is similar to Abraham's second wife, Keturah, who some think is Hagar. It has a sense of spiciness, or spices. So there's a clue perhaps in the text that these ancient ancestors of ours, or cousins of ours, were deeply involved in the spice trade. And if anyone in the room is a Dune fan, like myself, you will know that in the Dune books, terrific movie by the way, the spice in this futuristic world that Frank Herbert made up, it is the spice that is the most valuable substance in the entire universe. If you haven't experienced that amazing story, you can check it out. But that's taken from ancient lore. Certainly that spice is quite literally the spice of life. Page 217, verse 9. ואלה תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו אליפז, בן עדה אשת עשיו, ראואל בן באסמת אשת עשיו. ויהיו בני אליפז תימן עומר צפו וגעתם וכנז. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. אלה בני עדה אשת עשיו, ואלה בני ראואל. נחת וזרח שמע ומיזה. אלה היו בני באסמת אשת עשיו, ואלה היו בני אהוליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשיו. ותלד לעשיו את ייאוש ואת ילם ואת קורח. אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז. בכור עשיו אלוף תימן, אלוף עומר ואלוף צפו. אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק. אלה אלופי אליפז בארץ אדום. אלה בני עדה ואלה בני ראואל בן עשיו. אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמע, אלוף מיזה. אלה אלופי ראואל בארץ אדום. אלה בני באסמת אשת עשיו. ואלה בני אהוליבמה אשת עשיו. אלוף ייאוש, אלוף ילם, אלוף קורח. אלה אלופי אהוליבמה בת ענה אשת עשיו, אלה בני עשיו ואלה אלופיהם הוא אדום. Page 200. Let's pause between our fourth and fifth readings to offer a Misha Berach for those who are hurting of body, mind, and spirit. So many in our families and communities that are in need of being remembered today. Please hold the names of your dear ones in your hearts as we sing together the Misha Berach prayer, our modern version that means so much to so many of us.
מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו, may the source of strength who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. מי שברך אמותינו מקור הברכה לאבותינו, bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Can you hear Ratzon? May it be the divine will and ours as well. Page 218, verse 20. אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. ודישון ועצר ודישן, אלה אלופי החורי, בני שעיר בארץ אדום. ויהי בני לוטן חורי והימן, והימן, ואחות לוטן תמנע, ואלה בני שובל, אלבן ומנחת, ואבל שפו ועונם. ואלה בני צבעון, והיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימין במדבר, ברעתו את החמורים לצבעון אביו. ואלה בני ענה, דישן והוליבמה בת ענה, ואלה בני דישן, חמדן ואשבן ויתרן וכרן. אלה בני עצר, בלהן וזבן ועקן. אלה בני דישן, עוץ וערן. אלה אלופי החורי, אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה, אלוף דישן, אלוף עצר, אלוף דישון. אלה אלופי החורי, לאלופיהם בארץ שעיר. So it may seem somewhat excessive to hear all of these names of the descendants of Esav, but you can imagine these were people who were born, who lived lives, we imagine perhaps full, with experiences and families of their own and entire lives, and then they passed from history. This is their one depiction, their one big moment, as my dad used to say. And it's important. It would have been extremely important to their families to have their loved ones be named and not forgotten. So even though they are extremely bit players, perhaps, in the great history of humankind, they are remembered here. And I think that's important for us to remember, for all of us bit players on the world stage. Page 219, verse 31. ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלה בן באור, ושם עירו דינהבה. וימות בלה, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה.
וימות יובב, וימלוך תחתיו, חושם מארץ התימני. וימות חושם, וימלוך תחתיו, הדר בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, בשם עירו אבית. וימות הדד, וימלוך תחתיו, סמלה ממסרקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו, שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו, בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו, הדר בשם עירו פאו. בשם אשתו מהתבאל, בת מטריד, בת מזהב. We'll be coming to our seventh aliyah and maftir in just a moment. And you may have noticed earlier in the reading, there was a repetition of the word aluf, 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 alufei, alufei, elef, etc. And in other parts of our Torah, that's going to be difficult to translate. Here it's translated as clan over and over again. In other parts of the Torah, it seems to refer to thousands or troops, which sometimes when it's translated as thousands, it seems like there were close to 1 million people or more so going around in the desert in later books of the Torah. So we've wondered about this word aluf, elef. We're going to hear it again in this final aliyah a couple of times, but here it's translated as clan. Could have been a little family, a little group of people, we're not sure how big. Doesn't necessarily mean thousands. Page 220, verse 40. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם דשמותם אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף אהוליבמה, אלוף עלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. מה דברה קילותי וימליך מהותי וחיית כל יום אחד וחיית בכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן יש מרבה מברך לעולם ולעולם יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא וירעדן וירעלה וירעלה שמי קודשה ואלוהים מכל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה לאמירן בעלמא ואמרו We repeat page 220, verse 40. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם בשמותם אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף אהוליבמה, אלוף עלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. Let us all say the closing benediction together, the closing blessing for the Torah. Page 142, you can extend your talit toward the Torah if you like, or stand, go ahead if that is your preference. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Something very cozy actually about doing that all together. Yesher koach, Rabbi Rubin, beautiful. Friends, have a seat please for the Haftarah.
Haftarah you'll find on page 222. This is the prophecy of Obadiah, as people like to say. It means the servant of God. And this is the entire book of Obadiah. It's the littlest book in all of the Tanakh. We get to hear all 21 verses. And it's really important to hold the idea of Edom. We haven't lifted and raised the Torah yet. I'm sorry. Okay. I'm out of practice. Let me do the introduction to the Haftarah first. Then we will lift and wrap the Torah. So in a moment, we're going to hear this Haftarah. And really crucial to hold on to the notion of Edom. Edom. The Parsha ended with that word, Edom. Esav, the father of Edom. Edom, over time, didn't take long actually, came to stand in for almost every major imperial and sometimes religiously imperial adversary that the Jewish people have had. Edom has kind of shape-shifted throughout Jewish history to stand in first for Edom itself, an ancient adversary of ours, and over time, very quickly, came to stand in for the Roman Empire, and later, unfortunately, for Christianity itself. In every era, we have had an Edom, as we have discussed having a sort of a Haman in every period, an Amalek in every period. Edom came to stand for the quintessential adversary. So when you hear Obadiah railing against Esav, it's not necessarily the Esav that is Jacob's brother, because Jacob and Esau actually reconciled, happening earlier in this parsha. But unfortunately, there's so much fallout from their earlier fractious relationship that the children of Esav, Edom, came sadly to stand for every enormous and persecutory adversary that the Jewish people have had. So you'll hear Obadiah railing against Esav and Edom. We want to kind of step back and see that in the grand and very often tragic history of the Jewish people. But we're still here to tell the story, and that is a triumph. If you would please rise, however, first for the lifting and wrapping of the Torah. Vezot HaTorah asher asa Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai v'yad Moshe. Hallelujah, 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 hallelujah. Baruch Shabbat, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baruch Shabbat, hallelujah, 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 hallelujah. And now our Haftarah, page 222. The whole thing. Shabbat shalom, everyone. It is so lovely to see you all and your faces. The blessings before the Haftarah begin on page 146. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. The book of Obadiah, chapter 1, verse 1. חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה כתון נתתיך בגויים,
בזוי אתה מאוד. זדון ליבך אישייך, שוכני בחגבי סלע מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ. אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים, שים קינך, משם אורידך נאום אדוני. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת, הלא יגנבו דיים. אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות. איך נכבשו עשיו נבעו מצפוניו, עד הגבול שילחוך, כל אנשי בריתך השיעוך, יחלו לך אנשי שלומך, לחמך ישימו מזור תתך, אין תבונה בו. הלא ביום ההוא נאום אדוני, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהרסיו, וחטאו גיבוריך תימן, למען יכרת איש מהרסיו מקטל. מחמס אחיך יעקב תחזך בושה, ונכרת לעולם. ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שריו, ועל ירושלים ידעו גורל, גם אתה כאחד מהם. ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. אל תבוא בשער עמי ביום אדם, אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלחנה בחילו ביום עדו, ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. והיה בית יעקב איש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלו, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. וגולת החיל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק.
נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Shakach, Rabbi Reuben, beautiful. So friends, when we were thinking a couple minutes ago about the word aloof, I meant to say it's not supposed to sound like the English word aloof, but the translator must have had that word ringing in his or her ears, because if you noticed, smack in the middle of the Haftarah was the word aloof in English, in verse 11. On that day when you stood aloof. So it must have repeated itself so many times that it stuck in the translator. Yeah, it said B'yom. Right? So there it was. It sort of says, and the day that you stood apart or in opposition, but the choice they used was aloof. So kind of fascinating. Friends, I'm going to invite you, if you would like to please rise as we put away our Torah. In just a moment, we will be on page 153 and then jumping to the bottom of 155. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם כערב לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. Teaching do I give you, never forsake my Torah. It is a tree of life for those who grasp it, and all who uphold it are blessed. Its ways are pleasant, and all its paths are peace. Help us to turn to you, O Holy One, and we shall return. Renew our lives as in days of old. ויאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל קום אדוני למנוחתך אתה ואדוני כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך כי לכך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. את העירי למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכנו בכל נתיבותיה שלום השיבנו
Shabbat Shalom, friends. I want to invite you all to just take a moment and think of a time when you were truly at a crossroads. A time when you may have even been divided against yourself. I dare say each of us in this room has most definitely been on this beautiful earth long enough to have had some very transformative moments where we might have felt utterly alone or have been given the stark reminder that no matter what happens, we are always alone to some extent, and found ourselves truly in a place of struggle. Even if it elicits some difficult emotions, just take a moment and be in that space. It'll be different for each of us. It is appropriate to relive that struggle, whatever it was. Whatever came to your mind is where you needed to be. And perhaps think of the war within, a war from without, and what physical or psychological, more likely, scars you still bear from that moment of deep transformation and struggle. The Torah knows people. And in painting a portrait of the nighttime struggle of Jacob and the man with whom Jacob wrestled until dawn, when Jacob was utterly alone, as the Torah makes clear to say, and the result of that encounter that marks Jacob, who is then called Israel, but remains both till his dying breath, is such an invitation for us. November 20th, 2021, to see in this ancient text a spectacular description of what so many of us have experienced, probably all of us, at one time or many times in our lives. Here is this most complex and challenging and fascinating of our ancestors, who is so painfully human, and yet he engages in arguably the most transformative and sublime moment in all of recorded Jewish history for an individual. We can put this encounter up against Moses and the burning bush. You may recall, Moses doesn't come away with a new name. And so many other experiences of sublimity and encounters with the divine. But few of them leave the kind of mark on a human being that this nighttime experience does for Jacob. Genesis chapter 32, verse 25. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the break of dawn. When he saw that he had not prevailed against him, he wrenched Jacob's hip at its socket, so that the socket of his hip was strained as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for dawn is breaking." But he answered, "I will not let you go until you bless me." Said the other, "What is your name?" He replied, "Jacob." Said he, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have striven with beings divine and human,
and have prevailed. Jacob asked, "Pray tell me your name." But he said, "Why do you ask my name?" And he took leave of him there. So Jacob named the place Peniel, meaning I have seen a divine being, panim el panim, punim to punim, face to face, yet my life has been preserved. The sun rose upon him as he passed Peniel, limping on his hip. An explanation for why the children of Israel to this day do not eat the thigh muscle on the socket of the hip, since Jacob's hip socket was wrenched at the thigh muscle. When we meet Jacob at this moment, and we are intimately involved with him walking on this path, he is essentially a split personality. At the end of the previous parsha, he called the place where he was standing two camps, Machanayim. And that's a foreshadow of what happens in this week's parsha, Vayishlach, where he quite literally cuts his retinue down to size, cuts it in half. And then when he speaks to God, he reminds himself primarily that he has been unworthy of the blessings that God has shown him. It is an extreme statement of humility. Katonti, he says, I am too small to deserve the muchness that you have given me, O God. It's as if throughout this entire build-up to this nighttime struggle, Jacob is engaging in what the Musar masters call an exercise in humility, trying to be the right size. Jacob's always kind of been out of size, hasn't he been? Too big, too small, too much in the tents, too out front, taking what isn't his, not taking what is, working too long, suffering too much, fighting too much, conniving too much, contriving too much. He's struggling so hard to be the right size. Can't we all relate to that feeling? And here as he goes forward, he finds that no matter what size he is a man. And God sends a man-sized presence to wrestle with him. We could stand here all day and we're not going to solve the ancient mystery of with whom or what was Jacob wrestling. There have been as many interpretations as we can shake a wonderful stick at. Wrestling with his guardian angel, wrestling with Esau's guardian angel, wrestling with his inner dark side, wrestling with his higher, lighter, moral imperative side, simply wrestling with himself or wrestling with God, not even a messenger. Wrestling with a wayward man along the road, perhaps, who comes to steal something from Jacob. And Jacob would know what it was like to take something that wasn't his. Either way, it's a profound moment of reckoning. Who wins? Well, that's hard to say. It's even hard to know exactly who's speaking at various times in that exchange, isn't it? It's deliberately and wonderfully ambiguous. And yet it is relentlessly honest. It is a moment of truth in which Jacob will be affected forever. And he invites us as well to look at the scars that each of us bears, physically, emotionally, psychologically, from the struggles that we have endured. Own those scars, to wear them with a certain kind of pride, because they are, in fact, battle scars. And the Kabbalah masters in the Zohar will tell us, embrace the constellations on your skin, for they tell the story of who you are. Kind of flies in the face of a lot of our modern beauty culture, does it not? And even ancient beauty culture. Just as the stars in the sky tell the story of creation, so do the constellations on our skin tell the story of our lives. In this experience of what Carl Jung described as individuation, growth, which is so often painful, maybe necessarily painful, growth from one stage of awareness to another, it is important, crucial to note that after all the running away that Jacob did in his life, at that moment, he is hobbled and can no longer run.
he will now have to face his truth. And not for nothing is the place called the face of God, Peniel. Throughout this parsha leading up to that struggle, Jacob has been fighting against facing his truth. It's even beautifully embedded in the language leading up to it, and it's not preserved as well as we would like in the English. But when he prepares to meet Esav, multiple times he speaks of having to face Esav. Perhaps if I can wipe Esav's face clean of revenge, and then face him by sending presents that will go ahead of my face, perhaps he will lift up my face. That's a literal translation, or close to it, of Genesis 32, verse 21. Doesn't preserve in the English, but Jacob is terrified of facing his truth. But when he does, he declares that he has seen the face of God. He is Jacob, the heel, and he is Israel, the one who struggles with God. Built into Jewish DNA is the call to struggle with God, to say, what I see in the world is not how it ought to be. Should not the judge of the universe act with justice, said Abraham. All of our forefathers, to one extent or another, struggle with God. And in getting our name as a people, Yisrael, Israel, we become the children of Israel. We are reminded every time we say the word Israel that this world is a struggle. And we are to be actively engaged in it, even if it hobbles us. We have to keep limping forward. And as Jacob reminds us so well and seemingly so spontaneously, when you are in the midst of the struggle, it is fundamentally Jewish to say, I will not exit this experience until I have found meaning in it, until I have looked for the good and found a blessing. It is not the first time, and I pray it will not be the last, that I remind myself and all of us that Judaism translates literally to gratitude-ism. In last week's Parsha, when Judah was born, Leah said, for this child I give thanks. To give thanks, lehodot, to say thank you, todah. We began our service this morning with modeh ani, I am thankful. Every single day in Jewish life is Thanksgiving Day. We don't wait until the fourth Thursday of November to give thanks, because who knows what tomorrow can bring. And Jacob knew that as well as anyone else. He tried to be prepared, and what came was an utter surprise. So we cannot waste a moment living our destiny as members of Judaism, of gratitudeism. But we are also Israel, those who struggle with God. And when we do, even if the struggle is painful and life-altering, we are to look for the blessing in it and give thanks. In these days to come, I pray you will all sit down for a beautiful meal with family and friends. What an opportunity to give thanks, given last year when so many had to sit alone or in tiny pods out of terrible fear. We have a little less fear this year, I pray, and yet we have come through, or are coming through, a great struggle. Let us continue to look for the blessings in this time of wrestling with the truth. Let us continue to find good and sweetness and cause after cause and moment after moment, even as we limp along, to say, I am grateful. Modim anachnu lach. How thankful are we, O God, for this and every moment. Shabbat shalom. A little musar. Well, Freudian slip, not really. It's all musar. Shall we have a little musaf, though? Cantor Rudy, shall you lead us, please, with the Chatzi Kaddish first, page Yes. 1
where are we? 155. Okay. Thank you, Rabbi Shana. We rise, if we can, on page 155 for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן. בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי וחייך לביומך ובחייך בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם לעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו. אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינה בעלמה ואמרו. Amen. We continue on page 156b for the Musaf Hamida. We continue through 157 together and then silently page 158. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיים מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופך הודים, ומתיר אסורים, ומקיים מאמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד ציון שורפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וכל עוזר זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. כבודו מלך משרתיו שורים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך אדוני ממקומו, ממקומו, יפן ברחמים, ויחנם, עם יחדים שמו. ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו מלכנו ומושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לי עיני כל חי שנית לי עיני כל חי אני לכם אלוהים אני אדוני אלוהים ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, לדור ודור, לדור ודור,
ודבר נגיד אגדך, ולנצח תצחים, קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מבינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. כי אמר גדול גדול וקדוש 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 אתה. כי אמר גדול גדול וקדוש 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 אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. You may continue silently in Hebrew or English. There are also beautiful meditations in English on page 162 and continuing if you prefer. Shalom, shalom aleinu, v'yakal Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu, v'yakal Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu, v'yakal Yisrael. Yaseh Shalom aleinu v'yakal Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu v'yakal Yisrael. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. Yitkadav v'yikadasha me'rabah v'yadamani v'rakidu tevi amilch malchute b'chaychonu v'yomechonu v'chaylecho beit Yisrael b'agalav v'man v'imru Amen yehesh me'rabah me'varach le'alam olam me'amaya Yitbarak v'yishamafi b'har v'yidramah v'yitnaseh v'yithadara v'yitalev v'yitilal shomei d'kudisha Brichu le'ela mikol birchatav v'shirat natush b'chatav v'nechem aradah ha'meirana b'yalama v'yimeru Amen Titkabel t'levanon dechois l'kodam avohon yishmaya v'yimeru Amen yehesh la'marabah v'yimeru Amen Oseh shalom b'imrama v'yaseh shalom aleinu Ve'al kol Yisrael ve'imeru Amen.
Maybe seat her for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. Noded Leloheinu, Noded Adonenu, Noded Lemalkeinu, Noded Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehikiru, Avoteinu, Lefanecha Heketoret Hasamim. Please rise for Aleinu, page 183. Aleinu leshabeach ladot. Shelo asanu ye aratzot. Velo zamanu kamishpachot ha'adama. Shelo sam chelkeinu kahem. Begor aleinu kechol hamonam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאמונות השמיים ויוסד הארץ ומשב יקרה בשמיים ממעל ושכינת זו בגבי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעתו היום השיבותו אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Kadisha Thomas, page 184. This week we remember the yahrzeits of Faye Weisberger, Gregory Grossman, Regina Zimmer, Paula Ash, Aaron Bronstein, Grace Levin, Bessie Shinsky, Hella Weiss, Moses Portman, Pearson Jacobs, Seymour Green, Abraham Gurovich, Riva Shostak, Bessie Zeiss, Simon Charlip, Fanny Carter, Michael Schechtman, Dora Kirschenbaum, and Daniel Goodman. We continue to extend our deepest sympathies to the families of Alan Morris, Lillian Volansky, Steffi Tick, Herbert Raskis, Herb Kurlin, Leela Kluger, and Jean Sonnenblick. Are there additional names to add for Mourners Kaddish this week? Thank God. For all of those who are in mourning here and around the world, we pray that the memory of their loved ones and your loved ones be forever a blessing. If you are in mourning or it is your custom to rise, please do so for Mourners Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabah, be'alma divrach yerutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehei shemei rabah mevarach le'alam ul'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'meromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. Please be seated. Charlotte, would you be so good as to share some announcements with us this week?
Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Nice to see all of you here this morning. First, a big thank you to Rabbi Shana for a marvelous sermon, and to Cantor Rudy, amazing davening as always, to Rabbi Reuben, beautiful Torah reading and Haftorah chanting. And as I say all the time, Ner Tamid is truly blessed to have such an amazing clergy team. If you only knew what goes on behind the scenes, setting up, running programs in Denise's home on Friday night, don't think that's easy. It's a lot of work, and the rabbi and Cantor Rudy deserve a tremendous amount of credit for what's going into this every Friday night. And to David Farrow, who's doing our streaming this morning. As I said last week, we're putting one foot in front of the other each week and see what works best. In your, where your books are, is this safety card, which we printed this. Jerry and I went to pick it up at the copy place, and the next day we went on lockdown. So this has been in our house for 2 years, and it is now back at Ner Tamid. In a couple of weeks, we'll probably have an actual drill, but I think it's important that you familiarize yourself with the exits. One is there, one is there. Now, both of those, there are steps. And there's one opposite Adele's office that goes downstairs and through the school and out. That also has steps. So if there's a problem, help people. Not all of us are limber and able to move quickly. Through these doors has been deemed a safe room. If there's a problem, go in there. Through the hall is the exit out the front doors where you can use the ramp as long as there isn't an active shooter, God forbid, or something outside there. The chapel is here. You can also go in the chapel. There are doors to close. And we will continue to do practice drills. Things are quiet, but who knows? And we must be prepared. So please leave these in where they are. Don't take them home. And we will continue to work on safety in the synagogue. Next week, there is no Torah study. It's Thanksgiving break. Friday night, Cantor Rudy will be on vacation. Rabbi Shana will have a Zoom service Friday night, and Shabbat morning will also be on Zoom with Rabbi Reuben and Rabbi Shana. There will be no in-person services next week. It gives you all an opportunity to have some time to be grateful for what we all have, how we've gotten back together, everyone's here, and services, Torah study will resume the week after. December 3rd will be our Hanukkah Shabbat. Lunch reservations must be in by Wednesday, November 23rd. I have to backtrack. November 28th on Sunday is the Hanukkah celebration with the San Francisco Night Ministry. It'll be at the 16th and Mission BART Plaza at 5:30. Rabbi Shana will be participating with Rabbi Sher of the Night Ministry, and lunch
or meals will be packed at Ner Tamid to hand out to those who are less fortunate. It's a true mitzvah to do that. December 4th will be a Hanukkah party sponsored by Or Shalom. All of you are invited to attend. It will be here at 5 o'clock. There'll be a jazz band. Bring your Hanukkah to light. There'll be a sing-along, no food. As you walk out the door, you'll be given a little goodie bag to take home. And the capacity is 100 people, so you need to let us know if you're coming or not. Vaccination cards are required. Masks are required. And it should be a really fun night and an opportunity to meet the members of Or Shalom. So mark it on your calendars, read your constant contact. Everything is in it. And it comes out Wednesday nights at 6 o'clock. And for those of you who don't have internet access, if you let the office know, we're always happy to mail something to you. So for those of you that are staying for lunch, enjoy it. For those of you who are not, enjoy your afternoon. Everyone have a very happy, healthy Thanksgiving and a very happy Hanukkah. Thank you. Thank you, Charlotte. Shabbat Shalom. Friends, the night ministry first night at 16th and Mission will also be on Zoom. Rabbi Katie will be hosting that on Zoom. So tune in either way, please. It'll be a beautiful evening. It's also with the new synagogue, Am Tikva. And they'll be participating with us as well. So we're still building that program, but almost there. And it's very meaningful and exciting to be part of that. The ministry does incredible work. Let's finish on page 187. Rabbi Reuben, would you like to sing with us? Take it away, Cantor Rudy. Let's see what we do today. All righty. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivrach ve'en nasa v'chesed azay melech shemo nikra azay melech shemo nikra ve'acharei kiklot hakol levado yimloch nara ve'hu haya ve'hu oher ve'hu yeh b'tifara Vehu yeh b'tifara, vehu echad ve'ein sheni, ve'hamshilo, ve'achbila, ve'li reshit, ve'nidach li, ve'lo ha'oz ve'hamisra, ve'lo ha'oz ve'hamisra, vehu eli ve'chayvo ali, ve'tzur echevri be'etzara, vehu nisi, u'manosli, menat kosi beyom mekra, menat kosi beyom mekra, beyado akid ruchi, beyet isha ve'ahira, ve'im ruchi keviyati, Adonai li ve'lo ira, Adonai li ve'lo ira. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Yosh. To our friends on YouTube and Zoom, etc. Shabbat shalom. Good Shabbos, guys. Take care. Be well.